In this video, I am going to discuss 4th Standard Mathematics, Chapter 16, Patterns and Symmetry, Exercise 16.1. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು 4ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ವಿಷಯದ 16ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಮಮಿತಿ, ಇದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಎರಡೂ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯೊಳಗ A. Observe the simple symmetric shapes and pattern. Circle is there, square, circle, square. Next, welcome, circle. Triangle. This is in opposite direction. Triangle, opposite direction. Next, triangle. -90-degree rotation. -90-degree rotation. 90. This is 90 degree, 90 degree, 90 degree. Next, it will come this side. 4th one, semicircle. This is also in 90-degree clockwise rotation. First one means second one. This time. Observe the following number pattern. Ready? 1, 2, 4, 8, 16 given. Number pattern 1 into 2, 2 into 2, 4 into 2, 8 into 2. That means number is multiplied by 2 in each term. 16 into 2 means 32. 16 ನೋಡ್ರಿ, 20 ಲೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 100 ಮೈನಸ್ 20 ಅಂದ್ರೆ 80, 80 ಮೈನಸ್ 20 ಅಂದ್ರೆ 80 ಮೈನಸ್ 20 ಅಂದ್ರೆ 60, 60 ಮೈನಸ್ 20 ಅಂದ್ರೆ 40, 40 ಮೈನಸ್ 20 ಅಂದ್ರೆ 20. ಈ ಸೀರೀಸು +1, +2, +3, +4, +5. ಇಲ್ಲೇ 1 ಕೂಡಿಸ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಕೂಡಿಸ್ಯಾರ, 3, 4, 5 ಆಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 25 ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿ, 1 + 3 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 4 ಬರುತ್ತಾ. 4 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ? 2 × 2 2 ಸ್ಕ್ವೇರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1 ಮತ್ತು 3 ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ 3 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 1 + 3 + 5 ಕೂಡಿಸಿದಾಗ 9 ಬರುತ್ತಾ. ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೀವಿ? 3 × 3. ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಅಬೋವ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ದಟ್ 2 or more consecutive numbers are added in order from 1, then their sum will be consecutive square number. 1 + 3 is equal to 4. It is a square number of 2. 2 square is equal to 4. Consecutive square number ಬರ್ತವೆ ಅಂದ್ರ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಆಡ್ ನಂಬರ್ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನಂಬರ್ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ addition of even numbers. Even numbers means it is divisible by 2, completely divisible by 2. 2 plus 4 is equal to 6. 2 plus 4 plus 6 is equal to 12. ಈ ರೀತಿ. We know that when two even numbers added, the result will be an even number. Definition for pattern. An arrangement of a definite sequence or order of shapes or numbers is called a pattern. ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂದ್ರ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸರಣಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆಕೃತಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ವಿನ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಕಂತಾರ. ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ observe multiplication in table 6 pattern and complete the pattern. No. 6 into 1 is equal to 6. It is splitted as 1 plus 2 plus 3. Next 6 plus 2 6 into 2 is equal to 12. It is splitted as 3 plus 4 plus 5. ನೋಡ್ರಿ ಈ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. 3 4 5 18 ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಾರ 4 6 7. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 4 24 ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಾರ 7 8 9. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30 6 5 30 9 10 11 ಅಂತ ಬರ್ದಾರ. 6 6 36 ಇದನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ದಾರ 12 11 12 13 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 7 42 ಕೊನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆ 13 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲೇ 13 14 15 ಅಂತ ಬರ್ತೀವಿ. ಒಂದ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬರುತ್ತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ದಿರೋದಂತ. 13 14 15 3 plus 4 7 7 plus 5 7 plus 5 12 12 2 carry 1 1 2 3 3 plus 1 4 42. It is right. Next 15 16 17. This is 17 17 18 19 19 plus 20 plus 21. Activity exercise 16.1. Observe the example and fill up the missing numbers. 1 into 1 minus 0 into 0 is equal to 1 minus 0 is equal to 1. 2 into 2 minus 1 into 1 is equal to 4 minus 1 is equal to 3. Odd number is coming out. 3 into 3 minus 2 into 2, 9 minus 4 is equal to 5. 4 into 4 minus 3 into 3, 16 minus 9 will get 7. 16 minus 9 means 7. Next 5 5 25. 25 minus 16 ಅಂದ್ರ 9 ಬರುತ್ತ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 6 6 36 ಮೈನಸ್ 25 ಅಂದ್ರ 11 ಬರುತ್ತ. ಈಗ ಎರಡನೇದ್ ಬೇರೆ ಕೊಟ್ರು ನೋಡ್ರಿ.
5 into 5 minus 4 into 4. Yeah, taking 1 5 and 1 4, adding both of them, it gives 9. Next, 6 plus 5 is equal to 11. Next, 7 into 7 minus 6 into 6 ಅಂದ್ರೆ 6 plus 7 ಅನ್ನು ಮಾಡ್ರೆ 13 ಬಂದೈತಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದ್ರೊಳಗೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ. 8 plus 7 ಅಂದ್ರೆ 15. 9 plus 8 ಅಂದ್ರೆ 17. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡಿ. 9 into 1 is equal to 9. 0 plus 9 is equal to 9. Next, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆದಾರ. 9 into 2 is equal to 18. 1 plus 8 is equal to 9. 9 into 3 is equal to 27. 2 plus ಈ ಬಂದಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಬರೆದು ಕೂಡಿಸಿದಾರ. ಆ ಡಿಜಿಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡಿಸಿದಾರ ಅಷ್ಟ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, 9 into 4 36 is equal to 3 plus 9. 3 plus 9 means 3 plus 9 means 3 plus 6. 3 plus 6 means 9. Next, 9 into 5 45 means 4 plus 5 is equal to 9. Next, 9 into 6 54. 5 plus 4 is equal to 9. 9 into 7 63. 6 plus 3 is equal to 9. 9 into 8 72. 7 plus 2 9. 9 into 9 81. 8 plus 1 is 9. 9 into 10 90. 9 plus 0. 9 plus 0 is equal to 9. This is for in this video. Thank you for watching. If you like this video, please hit the like button. If you are not subscribed, please subscribe this channel